Okay, ma'am, you can start. Okay, children, good evening. So, yesterday we have learnt about the silk, animal fiber. In the lesson animal fiber, we have learnt about the silk. Now, today we will continue with that lesson only, wool. This is also an animal fiber. So, we have seen that in the previous lesson, we have seen that the fibers which are obtained from plants and animals. The plants nunchi animals nunchi వచ్చే దారాలను ఏమంటాం మనము సహజ దారాలు. So the fibers which are obtained from plants and animals are called as natural fibers. So natural fibers lo you have learned about the silk and now you are going to learn about the wool. Then one more, children. What are fibers called which are obtained from, which are produced from chemicals? Do you know? We have discussed about this also. So fibers obtained from plants and animals are called natural fibers. The fibers which are synthetically made, artificially made from some chemicals are called as artificial fibers. Okay. So now we will start with the lesson, wool. Now, you know, from wool, what are fabrics are made? Sweaters, mufflers, hats, long coats, table covers, all these are made, all these can be made with the woolen clothes. So we get wool from animals like sheep, goat, yak, llama, camel, alpaca. From all these animals, we get wool. They have thick fur. So from that fur only, we get wool fiber. So this fur, it is collectively called as, see, this fur, it is collectively called as fleece or fur. So manam fur ne emantamu fleece ani kuda antam anamata. Important point, ivi note down chesukovali meer. Okay. So this wool, this fiber is mainly made up of a protein called keratin. So you have to note this also. So wool is made up of a protein called keratin. Ninna manamu intamundu lesson lo silk is made up of protein. Which protein? Do you remember? Just recall it and give me the answer. Children, give me the answer. Silk is made up of which protein? Previously we have learned. I am saying here, wool is made up of a protein called keratin. So silk is made up of which protein? Okay, silk is made up of sericin or fibrion. We have learned this in the previous lesson. Go through it. Okay, and now wool is made up of a protein called keratin. This also you have to remember. Now, good quality wool is obtained from Merino sheep. So this Merino sheep, a type of sheep, where the fur is very smooth. So good quality wool we get from it. So these are specially reared. You know the meaning of reared, no? Means what in penchadam anamata. Reared ante enti vatini penchadam. Okay. If fleece, it is about 3 to 4 inches long and it is very fine, that is very soft, and also it is very valuable fleece. Okay. The Merino sheep may yield about 5 to 18 kgs of wool per year. So, okay, 1 year ki enta wool produce chestadi 5 to 18 kgs of wool ee Merino sheep annadi produce chestadi anamata. Okay. Now,
We also get wool from Angora goat. See in the picture, in the previous picture, you observe the Merino sheep. This is the Merino sheep. Now here in this picture, you can see Angora goat. Angora goat and also Merino sheep. Both have soft hair. So we'll get soft fur from them. So these are reared in Jammu Kashmir, Himachal Pradesh, Uttaranchal, Arunachal Pradesh, Sikkim, Haryana, Punjab, Rajasthan, and Gujarat. So in almost in many states it is rare. No, they are often reared on large farms. In large numbers, they are reared. Now, another animal from which we get wool is camel. I think you know camel that lives in Rajasthan. It is found there mainly. Okay, these camels have rough and coarse hair. Just now we have seen that Angora goat and Merino sheep have soft hair. So soft fleece we get from it. But camels have rough and coarse hair. Coarse అంటే rough గా ఉంటుంది ఇంకా అంటే సాఫ్ట్ గా ఉండదు అనమాట. సో అలాంటి హెయిర్ క్యామెల్స్ ఉంటుంది. దాన్ని కూడా మనము కొన్నిటికి తయారు చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం అనమాట. అండ్ ఆల్సో సమ్ టైమ్స్ అండర్ దిస్ రఫ్ హెయిర్ దే హ్యావ్ సాఫ్ట్ హెయిర్ ఆల్సో. ఓకే. Now let us see the process, how wool is taken from the animal and how it is produced into a fiber. So in the previous lesson we have learned that fiber means yarn. Fiber అంటే చాలా స్మాల్ థ్రెడ్స్. అవిని రెండు ఒక 3 to 8 థ్రెడ్స్ ని మనం ట్విస్ట్ చేసి దారం లాగా చేస్తే దాన్ని యాన్ అంటున్నాం. సో యాన్ ని మళ్ళీ మనము ఫ్యాబ్రిక్ లాగా తయారు చేస్తాం. Okay. So now here in the picture, what do you see? This man is cutting the fur from the sheep. Do you see? In his hand, one instrument is there. It is called as shear or a razor. Ilanti razor ni manam shear antam anamata. Ee shear instrument ni use chesi వీళ్ళు ఈ ఫర్ ని కట్ చేస్తున్నారు షీప్ నుంచి. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి షియర్. That is a shear to cut fleece from sheep. So during spring season, fleece of sheep is removed from its body using this type of razor. One more point you have to remember. See, this man is cutting that fleece during spring season. Okay. So spring season epudu ostadi? Before summer anukondi. సో ఆ సీజన్లోనే ఇది ఎందుకు కట్ చేస్తారు? జస్ట్ థింక్ అబౌట్ ఇట్. సో బికాస్ ఒకవేళ వింటర్లో కట్ చేశారనుకోండి, దీస్ షీప్ రియల్లీ నీడ్ దిస్ ఫర్ టు ప్రొటెక్ట్ దెమ్సెల్స్ ఫ్రమ్ కోల్డ్. సో వింటర్లో కట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, అవి కోల్డ్కి ఉండలేవు, తట్టుకోలేవు. సో అందుకని దే విల్ డూ దిస్ షియరింగ్ ఇన్ స్ప్రింగ్ సీజన్ ఓన్లీ. సో వచ్చేది సమ్మరే కాబట్టి అవి ఈజీగా తట్టుకుంటాయి అన్నమాట. ఓకే. So that is the reason why people take out the fleece of sheep in the spring season. Okay. Now one more important point. This cutting the fleece of sheep is called as shearing. So note down this word, shearing. Children, see what is this process of taking out the fleece from sheep called? Answer. Give me the answer in the chat. Hello? Try to concentrate on the lesson. Give me the answer. What is the process of taking out fleece of sheep called? Okay. So while doing shearing, people apply grease to prevent damage to the skin. So ఇక్కడ షేరింగ్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తారు, గ్రీజ్ అప్లై చేస్తారు. అంటే ఎక్కువగా డ్యామేజ్ కాకుండా, అంటే దాని స్కిన్ డ్యామేజ్ కాకుండా దానికి గ్రీజ్ అన్నది అప్లై చేస్తారు అనమాట. నౌ ఆఫ్టర్ షేరింగ్, నౌ యూ హ్యావ్ టు నోటీస్ ద సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ద ప్రాసెసెస్. నౌ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ షేరింగ్. ఆఫ్టర్ షేరింగ్ ఈజ్ డన్, దిస్ షేర్డ్ స్కిన్ విత్ హెయిర్ ఈజ్ డిప్డ్ ఇన్ tanks.
and stirred with a spade. అంటే ట్యాంక్స్లలో ముంచి మంచిగా బాగా కలుపుతారు. ఎందుకు అని అంటే అది ఆ స్కిన్ నుంచి అంత డర్ట్ అంతా కూడా వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. ఇట్ ఈస్ వాష్డ్ అండర్ ఎ స్టీమ్ ఆఫ్ వాటర్ యాజ్ వెల్. దిస్ వాటర్ కంటైన్స్ సమ్ కెమికల్స్ టు రిమూవ్ గ్రీస్, డర్ట్ అండ్ డస్ట్. సో ఏ వాటర్లోనైతే వాళ్ళు ముంచుతారో దాంట్లో కొన్ని కెమికల్స్ వేస్తారు. ఎందుకంటే దానికి గ్రీజ్, ఇంకా డర్ట్, డస్ట్ అవన్నీ ఉంటాయి కదా, అవన్నీ తీసేస్తారు అనమాట. ఇలా ఆఫ్టర్ షేరింగ్ వాట్ ఎవర్ దే డూ, దిస్ ప్రాసెస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాషింగ్ ఆర్ స్కౌరింగ్. సో దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ స్టెప్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ స్టెప్. Shearing is the first step. After washing, cool air is passed over the wool, which makes it softer. So washing తర్వాత ఏం చేస్తారు, కూల్ ఎయిర్ ని కూడా పంపిస్తారు. సో అప్పుడు ఫర్ ఏమవుతుంది, స్మూత్ అవుతుంది అనమాట. నెక్స్ట్, సో woolen fibers are bleached and then dyed with different colors. ఈ బ్లీచింగ్ అంటే ఫర్కి ఉన్న అంటే దేనికైతే అది బ్లీచ్ చేస్తారో దానికి ఉన్న కలర్ తీసేస్తారు అనమాట, ఏదైనా లైట్ కలర్ ఉంటే. సో ఇట్ విల్ బికమ్ వైట్. ఆఫ్టర్ దట్ దే విల్ డై విత్ డిఫరెంట్ కలర్స్. డై అంటే కలర్ వేయడం. సో ఫస్ట్ బ్లీచ్ చేసి తర్వాత కలర్స్ వేస్తారు. ఇది ఏ స్టేజ్లోనైనా వేయచ్చు. ఆఫ్టర్ దిస్ ప్రాసెస్ ఆల్సో దే కెన్ డూ. నౌ దీస్ కలర్డ్ ఫైబర్స్ ఆర్ యూస్డ్ టు మేక్ yarn. దీస్ ఫైబర్స్ ఆర్ దెన్ కూమ్డ్. ఇప్పుడు ఆ డై అదంతా వేసేసిన తర్వాత ఈ ఫైబర్స్ ఏం చేస్తారు, ఇలా కూంబింగ్, ఈ ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఉంది కదా, ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్ తోటి కూంబింగ్ అంటే ఇలా బాగా దువ్వుతారు అనమాట. దువ్వినప్పుడు అది ఏమవుతుంది, చాలా సాఫ్ట్ గా అయిపోతుంది. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కూంబింగ్ ఆర్ కార్డింగ్. సో ఇదేంటిది, థర్డ్ స్టెప్. ఓకే, సో షియరింగ్, స్కౌరింగ్ అండ్ కూంబింగ్. Wool is pulled through many teeth of combing machine. సో ఇలాగా ఇక్కడ చూడండి, టీత్ ఉన్నాయి కదా ఇన్స్ట్రుమెంట్ కి, దీని నుంచి ఆ వూల్ పెట్టి బాగా దువ్వుతారు అనమాట. నెక్స్ట్, ఆఫ్టర్ దట్ వెల్ దే ఆర్ సార్టింగ్ కోర్స్ అండ్ సాఫ్ట్ వన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ బ్రోకెన్ అండ్ లాంగ్ వన్స్. సో సార్టింగ్ చేస్తారు. దిస్ ఇస్ ద ఫోర్త్ స్టెప్. సార్టింగ్ అంటే ఏంటి, సపరేట్ చేయడం. ఏమేమి సపరేట్ చేస్తారు, కోర్స్ ఫర్ని ఇంకా సాఫ్ట్ ఫర్ని సపరేట్ చేస్తారు. ఓకే, అలాగే బ్రోకెన్ ని, లాంగ్ ని, అంటే చాలా షార్ట్వి లాంగ్వి కూడా సపరేట్ చేస్తారు. అవన్నీ కూడా సపరేట్ చేసి ఒక సపరేట్ పైల్స్ లో వేస్తారు అనమాట. డ్యూరింగ్ సార్టింగ్ ఓన్లీ, దిస్ స్టెప్ ఓన్లీ, దే విల్ ఆల్సో రిమూవ్ ట్విగ్స్, బిట్స్ ఆఫ్ లీవ్స్ అండ్ ఆల్ దట్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద wool. సో దిస్ ప్రాసెస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ sorting or wool classing. So ఇది ఎన్నో స్టెప్ అనుకున్నాం మనము, దిస్ ఈస్ ద ఫోర్త్ స్టెప్. దిస్ సీక్వెన్స్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఫర్ wool అండ్ ఆల్సో ఇన్ సిల్క్ ఆల్సో. ఓకే, సో ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం ఒకసారి చెప్పుకుందాం. వాట్ ఈస్ ఫ్లీస్? ఫ్లీస్ ఈస్ ద సాఫ్ట్ మాస్ ఆఫ్ wool. ఇప్పుడు సార్టింగ్ కూడా అయిపోయింది. సాఫ్ట్ వన్స్, లాంగ్ వన్స్, షార్ట్ వన్స్, కోర్స్ వన్స్, ఇవన్నీ కూడా తీశారు కదా. ఫ్రమ్ దేర్ ఏ మెషిన్ రోల్స్ అండ్ పుల్స్ ఇట్ అవుట్ ఇంటూ ఏ థిక్ రోప్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఈ వూల్ ని ఈ మెషిన్ లో వేసినప్పుడు ఏమైతుంది, యాన్ ఫామ్ అవుతుంది. యాన్ అంటే ఏం చెప్పాను నేను ఇక్కడ, దారం. ఇలా చక్కగా దారం అయ్యి దీని స్పూల్స్ అంటారు. దీన్ని ఏమంటారు, దీన్ని స్పూల్స్. ఆ స్పూల్స్ చుట్టూ దారం అలా చుట్టుకుంటూ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో from there, a machine rolls and pulls it out into a thick rope, and another pulls, twists it into a long thread. This process is called as the spinning. So, this process name antaru spinning. ఇక్కడ కనిపించేది మీకు whirling spools అన్నమాట. ఏమంటారు, whirling spools. సో ఓకే, స్పిన్నింగ్ ఎన్నోది ఇప్పుడు మనకి ఫిఫ్త్ స్టెప్. సీక్వెన్స్ చూస్తున్నాం కదా మనము. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆఫ్టర్ స్పిన్నింగ్, నెక్స్ట్ స్టెప్ ఈస్ వీవింగ్. ఓకే, ఇప్పుడు మనకు స్పిన్నింగ్ లో యాన్ వచ్చేసింది కదా, యాన్ అంటే దారం వచ్చింది కదా ఇప్పుడు. సో మనము ఆ దారంతో ఏం చేస్తారు, వీవింగ్ చేస్తారు అనమాట. సో ఈ స్టేజ్ వీవింగ్ చేసే ముందు కూడా మళ్ళీ కలర్ వేయచ్చు, అక్కడ ఫస్ట్ లో వేయకుండా కానీ కూడా. ఓకే, సో వీవింగ్ ఎలా చేస్తారు,
మెయిన్లీ వూల్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కదా. సో ఇక్కడ ఇవి నీడిల్స్ చూడండి. ఇంతకుముందు మామూలుగా మెషిన్స్ మీద కాకుండా హ్యాండ్ మీద ఇలా నీడిల్స్ తోటి నాట్స్ అంటే ముళ్ళు లాగా లూప్స్ లాగా వేసి ఇది అల్లేవాళ్ళు వూల్ అయితే. ఓకే, సో వూలెన్ ఫ్యాబ్రిక్స్ ఇలాగా నిట్ చేస్తారు. దీన్ని నిట్టింగ్ అంటారు, వీవింగ్ అంటారు. దీన్ని ఏమంటారు? నిట్టింగ్. బై మేకింగ్ నాట్స్ విత్ లూప్స్ అండ్ rings of long threads of yarn, woolen fabrics are knitted. సో ఇది వీవింగ్ కాకుండా దీని ఏమన్నా knitted. సో రింగ్స్ లాగా చేస్తారు, నాట్స్ లాగా చేసి ఇలా తయారు చేస్తారు అనమాట. ఫర్ దిస్ దే యూజ్ ఎ స్పెషల్ నీడిల్స్ లైక్ దిస్. ఓకే, ఇన్ అడిషన్ టు హ్యాండ్ మేడ్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ నిట్టింగ్, అలా నిట్టింగే కాకుండా మనం వూల్ యాన్ని హ్యాండ్లూమ్ పైన, పవర్ లూమ్ పైన కూడా అంటే మెషిన్ లూమ్ ఉంటుంది కదా, దాని మీద కూడా మనము వులెన్ యాన్ని ఫ్యాబ్రిక్ లాగా వీవ్ చేయొచ్చు. దీన్ని వీవింగ్ అంటారు. సో వీవింగ్ అనేది ఎన్నో స్టెప్? ఇది 6th స్టెప్. సో నిట్టింగ్, వీవింగ్ మనకి ఈ స్టెప్ లో వస్తాయి అన్నమాట. సో ఫైనల్ గా ఏం ఫామ్ అయింది? మనకి ఫ్యాబ్రిక్, బట్ట, వులెన్ బట్ట అనేది వచ్చేసింది. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి ఈ పిక్చర్ లో నిట్టింగ్ ఎలా చేస్తున్నారు. మీరు ఎప్పుడైనా చూసారా ఇట్లాగా నీడిల్స్ తో నిట్టింగ్ చేయడం? ఓకే, ఇక్కడ కొన్ని వర్డ్స్ నేర్చుకోవాలి, చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. ఇక్కడ ఇది హ్యాండ్లూమ్ అనుకోండి. ఇది హ్యాండ్ పైన ఒక చిన్న దీని మీద లూమ్ అంటారు దీని లూమ్ పైన ఇది సంథింగ్ హ్యాండ్స్ తోనే చేయాలి. వులెన్ థ్రెడ్స్ ఆర్ స్ట్రెచ్డ్ ఫ్రమ్ టాప్ ఆఫ్ ది లూమ్ టు ద బాటమ్. ఇక్కడ చూడండి టాప్, ఈ లూమ్ అంటారు, ఈ మెషిన్ మొత్తం లూమ్ అంటాం. ఓకే, ఈ పైన నుంచి ఈ కింద ఇలా దారాలు హ్యాంగ్ చేశారు కదా, దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ వర్టికల్లీ హ్యాంగ్ చేసిన దారాలని దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ వార్ప్ థ్రెడ్స్. దీని ఏమంటారు? ఇలా పొడుగుగా పెట్టిన దాన్ని వార్ప్ థ్రెడ్స్. ద థ్రెడ్స్ దట్ గో సైడ్ టు సైడ్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ వెఫ్ట్ థ్రెడ్స్. సో ఇతను ఇక్కడ చూడండి ఇది యూజ్ చేసి ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఒకటి గిలకలాగా ఉంది కదా, దాన్ని మనం హార్నెస్ అంటాం. ఓకే, దీన్ని యూజ్ చేసుకుంటూ హారిజాంటల్ గా దారము ఒకదాని మీద నుంచి మళ్ళీ ఇంకో దాని కింది నుంచి మళ్ళీ ఒకదాని మీద నుంచి మళ్ళీ కింద నుంచి అలా పెట్టుకుంటూ వస్తున్నారు. ఓకే, ఈ థ్రెడ్ ని ఇక్కడ నుంచి పెట్టే థ్రెడ్ ని వెఫ్ట్ థ్రెడ్ అంటాం అనమాట. అంటే వర్టికల్ గా వచ్చే థ్రెడ్ నేమో వార్ప్ థ్రెడ్ అంటాము, హారిజాంటల్ గా వచ్చే థ్రెడ్ నేమో వెఫ్ట్ థ్రెడ్ అంటాం. సో రిమెంబర్ దీస్ వర్డ్స్. ఓకే, తర్వాత షటిల్ లైక్ బిగ్ నీడిల్ టేక్స్ ద వెఫ్ట్ థ్రెడ్స్ ఓవర్ అండ్ అండర్ వార్ప్ థ్రెడ్స్. సో ఇక్కడ దీన్ని షటిల్ అంటారు. ఏదైతే ఇది గిలకలా ఉందో దీన్ని షటిల్ అంటారు. ఈ షటిల్ యూజ్ చేసి వెఫ్ట్ థ్రెడ్స్ ని వార్ప్ థ్రెడ్స్ మధ్యలో నుంచి ఇలా తీసుకెళ్తున్నాను అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ హార్నెస్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు దీన్ని హార్నెస్ అని చెప్పాను కదా, అది కాదు. ఈ హార్నెస్ అంటే ఏం చేస్తుంది? ఈ వార్ప్ థ్రెడ్ ని ఇట్లా లేపుతుంది అనమాట. ఆ మెషిన్ మీరు వర్కింగ్ చూస్తే కనుక మీకు ఐడియా వస్తుంది. సో అది లేపుతుంది, మళ్ళీ పెడుతుంది అనమాట. ఆ వెఫ్ట్ థ్రెడ్ కూర్చోబెడుతుంది. ఆ దారంని ఒకదాని పైన ఒకదాన్ని మంచిగా కూర్చోబెడుతుంది అనమాట. ఓకే, ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ యార్న్ వెదర్ కాటన్ ఆర్ సిల్క్ ఆర్ వూల్ ఆర్ వూవెన్ ఇన్ దిస్ మేనర్. సో మనం సిల్క్ గురించి కూడా నేర్చుకున్నప్పుడు ఇట్లా హ్యాండ్లూమ్ గురించి అన్నాం కదా. సో సిల్క్ అయినా, కాటన్ అయినా, వూల్ అయినా హ్యాండ్లూమ్ పైన ఈ ప్రాసెస్ లోనే వీవింగ్ చేస్తారనమాట. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ as హ్యాండ్లూమ్ వీవింగ్. ఓకే, సో వర్టికల్ థ్రెడ్స్ ఆర్ కాల్డ్ as వార్ప్ థ్రెడ్స్ అండ్ హారిజాంటల్ థ్రెడ్స్ ఆర్ కాల్డ్ as వెఫ్ట్ థ్రెడ్స్. సో ఇది యూజ్ చేసే ఇన్స్ట్రుమెంట్ పేరు షటిల్. నెక్స్ట్ ఇది కూడా హ్యాండ్లూమ్ చూడండి. ఓకే, సో ఈ ఫ్లో చార్ట్, దీన్ని ఏమంటాం మనము? ఫ్లో చార్ట్. ఇలాగా ఆరోస్ తో చూపించే ఉండేదాన్ని మనం ఫ్లో చార్ట్ అంటాము. సో ఈ ఫ్లో చార్ట్ మీకు ఇచ్చారు, ఇది కరెక్టా రాంగ్ చూడండి ఒకసారి. సో వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ చిల్డ్రన్? సో షేరింగ్ ఫస్ట్ అనుకున్నాం కదా, నెక్స్ట్ స్కౌరింగ్. ఓకే, తర్వాత ఏమన్నారు? స్కౌరింగ్ తర్వాత మనం ఫస్ట్ బ్లీచింగ్ డైయింగ్ కూడా చేస్తారు. ఇది ఏమైంది? బ్లీచింగ్ డైయింగ్ విల్ గో అబౌవ్ సార్టింగ్ కదా. సో నెక్స్ట్ కమ్స్ సార్టింగ్. ఇది మీదికి వెళ్తుంది, సార్టింగ్ వచ్చేసి కిందికి వస్తుంది. నెక్స్ట్ కోంబింగ్.
ఓకే. రోలింగ్ అండ్ ట్విస్టింగ్ గురించి మనం మాట్లాడలేదు. ఇది మనకి ఓకే. యాన్ చేసేటప్పుడు రోలింగ్ అండ్ ట్విస్టింగ్ చేస్తే మనకి యాన్ వస్తది. కరెక్టే. నెక్స్ట్ స్పిన్నింగ్ అండ్ దెన్ నిట్టింగ్ ఆర్ వీవింగ్. సో ఇది కరెక్టే ఉంది కదా. సో ఈ ఫ్లో చార్ట్ ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడ మెయిన్ మనకు ప్రాసెసెస్ ఏం నేర్చుకున్నాం? షేరింగ్ అండ్ దెన్ స్కౌరింగ్, సార్టింగ్, కాంబింగ్, spinning and weaving. Okay. Now, what is the difference between the silk and cotton? ఇక్కడ కాటన్ మీరు 6th క్లాస్లో నేర్చుకుంటారు. 6th లెసన్లో ఉంది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ అదే చెప్తాను నేను. సో సిల్క్లో వచ్చేసి ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి. ఇందాక మనం వూల్ కూడా ప్రోటీన్తో ఉందని చెప్పాను కదా. సిల్క్ అండ్ వూల్ రెండు కూడా యానిమల్స్ నుంచి వచ్చే ఫైబర్స్ రెండు కూడా ప్రోటీన్తో తయారైనవి. కానీ కాటన్ అంటే ప్లాంట్స్ నుంచి వచ్చిన ఈ ఫైబర్ కార్బోహైడ్రేట్స్తో తయారై ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ మెయిన్లీ విచ్ కార్బోహైడ్రేట్ మీన్స్ సెల్యులోజ్. ఏంటిది అది? సెల్యులోజ్. నెక్స్ట్ వూల్ గురించి ఇంకా కొన్ని పాయింట్స్ నేర్చుకుందాం. వూల్ ఈజ్ ద పూర్ కండక్టర్ ఆఫ్ హీట్. సో అది హీట్ని ఎక్కువగా కండక్ట్ చేయదు. సో అందుకని మనము వింటర్లో బాగా చలిగా ఉన్నప్పుడు వూల్ వేసుకుంటాం కదా. సో అది ఏం చేస్తుంది? అది ఎయిర్ ట్రాప్డ్ ఇన్ బిట్వీన్ ద వూలెన్ ఫైబర్స్ అండ్ ప్రివెంట్స్ ద ఫ్లో ఆఫ్ హీట్ ఫ్రమ్ అవర్ బాడీ టు అవర్ సరౌండింగ్స్. సో ఎయిర్ అన్నది వూలెన్ ఫైబర్స్ ఇలాగా ఉంటే, ఇలా ఫైబర్స్ ఉంటాయి, వీటి మధ్యలో ఏమవుతుంది? ఇక్కడ ఎయిర్ అన్నది ఉండిపోతుంది. సో ఎయిర్ అన్నది ఉండిపోయి ఏం చేస్తుంది? మన బాడీ నుంచి హీట్ని బయటికి పంపించదు. అప్పుడు మన బాడీ హీట్ మన దగ్గరే ఉంటుంది కాబట్టి వి ఫీల్ సమ్వాట్ హాట్. సో మనము చలి నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేయబడతాం అనమాట. సో దట్ ఈస్ వై వి వేర్ వూల్ ఇన్ వింటర్స్. ఓకే. వూల్ ఈజ్ ఎ పూర్ కండక్టర్ ఆఫ్ హీట్. అది మనకి ఎట్లా ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది కోల్డ్ నుంచి అనేది ఇక్కడ నేర్చుకున్నారు. సో వి ఫీల్ హాట్ అండ్ ఆర్ ప్రొటెక్టెడ్ ఫ్రమ్ కోల్డ్. అంతేకాకుండా మరి డెజర్ట్ ఏరియాలో కూడా వూలెన్ క్లోత్స్ ఎందుకు వేసుకుంటారు అంటే బయట హీట్ లోపలికి రాదు. వాళ్ళ ప్రాబ్లం ఏంటి? బయట హీట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో బయట హీట్ మనకి లోపలికి రాదు. నేను మీ చాట్ చూస్తున్నాను. మీరు లెసన్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. ఓకే. కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ లెసన్. ఓకే. Woolen clothes also help to douse fire. Douse అంటే తెలుసా? అంటే ఆర్పేయడానికి అనమాట. సో సేమ్ ఫార్ములా. వులెన్ క్లోత్స్ ఎప్పుడైతే మంట అంటుకున్న వ్యక్తి మీద వేస్తామో, ఆ పర్సన్ మీద వేసినప్పుడు ఏం చేస్తుంది? ఇంతకుముందు ఏమనుకున్నాం, ఇక్కడ ఎయిర్ ట్రాప్ చేసేస్తుంది కదా. సో ఎయిర్ ట్రాప్ చేసేస్తే బయట నుంచి ఆక్సిజన్ని దానికి అందనివ్వదు ఫైర్కి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఫైర్ అనేది ఇంకా మండదన్నమాట. సో అలాగా వులెన్ క్లోత్స్ని ఫైర్ డౌస్ చేయడానికి అంటే ఆర్పేయడానికి కూడా యూస్ చేస్తారన్నమాట. ఓకే. నౌ కమింగ్ టు ద క్వశ్చన్స్ ఆన్ వూల్. నేను సిల్క్ మీద చేశారు, ఇప్పుడు వూల్ మీద. యూ హ్యావ్ టు గివ్ మీ ద ఆన్సర్. రిమూవింగ్ ఫ్లీస్ ఫ్రమ్ షీప్స్ బాడీ రిఫర్స్ టు విచ్ వన్? టెల్ మీ ద ఆన్సర్ చిల్డ్రన్. Yes, shearing. Okay, good. So removing fleas from sheep body refers to shearing. This is the right answer. Next question. Identify the correct sequence. So ఇందులో కరెక్ట్ సీక్వెన్స్ ఏంటి? ఇంతకు ముందు నేను నంబర్స్ వేసుకుంటూ మీకు ప్రాసెసెస్ చెప్పాను కదా. సో ఇందులో ఫస్ట్ కరెక్ట్ సీక్వెన్స్ ఏముంది చెప్పండి. Which one? Give me the answer. Very good. C. C is the right answer. Shearing, scouring, combing, sorting, spinning. Good. Now, wool is made up of protein. Which protein? Give me the answer. Yes, good. Wool is made up of protein called keratin. So ఇందాక చెప్పాను కదా. సో మనము సిల్క్ విచ్ ప్రోటీన్ అనుకున్నాం? సిరిసిన్, ఫైబ్రోయిన్. ఓకే, అది
Silk emo sericin fibrin toti, wool emo keratin. You have to remember this one. Okay. Identify the wrong statement regarding wool. So questions ఇలా కూడా వస్తాయి అనమాట. ఐడెంటిఫై ద రాంగ్ స్టేట్మెంట్, ఐడెంటిఫై ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్, ఇలా కూడా రావచ్చు. సో ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది చూడండి. ఏమొస్తుంది ఆన్సర్ ఇక్కడ? ఐడెంటిఫై ద రాంగ్ స్టేట్మెంట్ రిగార్డింగ్ వూల్. సో ఏ చెప్తున్నారు, సి చెప్తున్నారు, ఏ నేను రాంగ్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి అంటున్నాను. సో ఇక్కడ ఏ ఈజ్ ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. నో, వీ హ్యావ్ జస్ట్ లెర్న్ దట్ వూల్ ఈజ్ ద బ్యాడ్ కండక్టర్ ఆఫ్ హీట్. సో ఇది ఏ కాదు, ఆన్సర్ ఏ కాదు. ఓకే, ప్రొటెక్ట్స్ ఫ్రమ్ కోల్డ్. వూల్ మనకి కోల్డ్ నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది కదా. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ద రాంగ్ స్టేట్మెంట్. ఐఎమ్ టెల్లింగ్ ఐడెంటిఫై ద రాంగ్ స్టేట్మెంట్. Absorbs more water. Wool absorbs more water. Idi correct, idi correct, idi correct. So wool is not soft in texture. Wool is soft undadu, coarse undadu when compared to cotton and silk. So this is the right answer. D is the correct answer. Okay. Next. Okay, children. Now we have finished. We have finished about the 7th class lesson, animal fiber, silk and wool. Now let us learn about the let us see about the 6th class lesson, that is fiber to fabric. We will learn. Just wait, I am trying to share that screen with you. Okay. Hello. హలో మ్యామ్. హలో, ఇది క్లోజ్ అయిందా సరే ఏమన్నా? అవును మ్యామ్, మీ స్క్రీన్ షేర్. ఒకసారి నేను మీటింగ్ లీవ్ అయ్యి మళ్ళీ జాయిన్ అవుతాను, ఎందుకనో ఓకే ఓకే మ్యామ్, ఓకే. Okay. So next we will see in continuation with this only, we will see okay, sir. In continuation with the fiber, animal fiber, I am going to tell you about the 6th class lesson, fiber to fabric. Okay. So here
So already we have discussed that there are two types of fibers. The fibers of some two types of fibers, cotton, jute, these are obtained from plants. Okay. Silk and wool are obtained from animals. We have learned about this. These two we have learned. Cotton, jute we didn't learn. Okay. So today in this session we will learn about the cotton and jute. The fibers that are derived from plants and animals are called as natural fibers. So good petkondi. Nowadays, clothes are also made up of chemically developed yarn like polyester, terylene, nylon, acrylic, etc. సో నేను ఇందాక ఏమన్నాను, క్లోత్స్ కొన్ని కెమికల్స్ తో కూడా తయారు చేస్తారని చెప్పాను కదా, అలాంటివి పాలిస్టర్ అన్నమాట. పాలిస్టర్, టెరిలిన్, నైలాన్, యాక్రిలిక్ ఇవన్నీ. సో ఇవి న్యాచురల్వి కావు, ఇలాగా ప్లాంట్స్ నుంచి యానిమల్స్ నుంచి వచ్చినాయి కావు, కెమికల్స్ నుంచి వచ్చినాయి కాబట్టి వీటిని ఆర్టిఫిషియల్ ఫైబర్స్ అంటారు. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ద ఆర్టిఫిషియల్ ఫైబర్స్. సో నా ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఒక చిన్న మీకు టెక్స్ట్ బుక్ లో కూడా ఇలా పిక్చర్ ఉంది కదా. సో మీరు ఒక క్లాత్ నుంచి ఇలా చిన్న థ్రెడ్ తీసి మీరు చూస్తే కనుక అగైన్ దట్ టైనీ థ్రెడ్ విల్ హ్యావ్ 3 to 8 స్మాల్ థ్రెడ్స్. దాన్నే మనం ఏమంటారు అన్నాను, ఫైబర్స్ అంటాం. ఏమంటాము, ఫైబర్స్. FIBRES, నాట్ ERS. సో ఫైబర్స్ అంటాం. అంటే నేను ఇందాక సిల్క్ నుంచి చెప్పాను కదా, చిన్న థిన్ స్ట్రాండ్స్ ని తీసుకొని మళ్ళీ 3 to 8 ని ఒకదాని చుట్టూ ఒక చుట్టి యాన్ తయారు చేస్తారు. అప్పుడే అది గట్టిగా ఉంటుంది దారం. ఓకే, ఈ ఫ్లో చార్ట్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉంది. ఇది ఫైబర్ ని అంటే చిన్న థిన్నర్ థ్రెడ్స్ అన్నమాట. థిన్నర్ స్ట్రాండ్స్ ని మళ్ళీ 3 to 8 చుడితే మనకి యాన్ వస్తుంది, అంటే థిక్ దారం వస్తుంది. ఆ థిక్ దారంని వీవింగ్ చేసి ఫ్యాబ్రిక్ తయారు చేస్తారు. సో ఫైబర్ కి యాన్ కి డిఫరెన్స్ మీకు కొంచెం తెలియాలి. ఓకే, ఫైబర్ అంటే థిన్నర్ థ్రెడ్స్, అవి ఇంకా 2, 3 లేదా 3 to 8 కలిస్తే యాన్ అంటాం. యాన్ నుంచి ఫ్యాబ్రిక్ తయారు చేస్తాం. ఫ్యాబ్రిక్ అంటే బట్ట. ఈ బట్టని మనం క్లోత్స్ కుట్టుకోవడానికి యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్, సో ఇందాక ఒక క్వశ్చన్ లో వచ్చింది కదా, వూల్ గురించి క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు ఏం చెప్పాను, వూల్ ఈజ్ అబ్జర్వింగ్ మోర్ వాటర్ అని చెప్పాను. మీరు సి అది ఆన్సర్ ఇచ్చిన రాంగ్ ఆన్సర్. సో వూల్ అబ్జర్వ్స్ మోర్ వాటర్. సో ఇక్కడ న్యాచురల్ ఫైబర్, ఆర్టిఫిషియల్ ఫైబర్ డిఫరెన్సెస్ ఇచ్చారు. ఈ టేబుల్ మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో కూడా ఉంది. సో ఇక్కడ ఈచ్ క్యారెక్టర్, న్యాచురల్ ఫైబర్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి, ఆర్టిఫిషియల్ ఫైబర్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. సో వాటర్ అబ్జర్వింగ్ నేచర్, ఏది ఎక్కువగా అబ్జర్వ్ చేస్తుంది, న్యాచురల్ ఫైబరా ఆర్టిఫిషియల్ ఫైబరా? చెప్పండి, ఏది అబ్జర్వ్ చేస్తుంది ఎక్కువ వాటర్? ఓకే, ఏది అబ్జర్వ్ చేస్తుంది? న్యాచురల్ ఫైబర్ మోర్ అబ్జర్వ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో మోర్ అబ్జర్వ్ చేస్తుంది. ఆర్టిఫిషియల్ ఫైబర్ ఏమో తక్కువ అబ్జర్వ్ చేస్తుంది. అవునా? ఓకే, దీంతో రాయడానికి రావట్లేదు. టైం టేకెన్ టు డ్రై. సో న్యాచురల్ ఫైబర్ ఏమో ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది, ఆర్టిఫిషియల్ ఫైబర్ ఏమో చాలా తక్కువ టైం తీసుకుంటుంది డ్రై అవ్వడానికి. స్మెల్ వైల్ బర్నింగ్. సో న్యాచురల్ ఫైబర్ బర్న్ చేసినప్పుడు హెయిర్ బర్న్ చేస్తే ఎలా స్మెల్ వస్తుంది, అలా వస్తుంది అనమాట. అంటే మన హెయిర్, ఇప్పుడు న్యాచురల్ ఫైబర్ హెయిరే కదా వాటిది, యానిమల్స్ది. అలాగే ప్లాంట్స్ది అంత రాదు, కానీ యానిమల్స్ది మాత్రం హెయిర్ బర్న్ చేసినట్టుగా వస్తుంది. అలాగే ఆర్టిఫిషియల్ ఫైబర్ది మాత్రం పంజెంట్ స్మెల్ వస్తుంది, అంటే ఘాటుగా వస్తుంది అనమాట. అది కెమికల్స్ ఎలాగా ఉంటే ఆ టైప్ ఆఫ్ స్మెల్ వస్తుంది అనమాట. పంజెంట్ స్మెల్ అంటాం. ఏమంటుందని, పంజెంట్ స్మెల్. ఓకే, ఇక్కడ రాయడానికి రాదు పెద్దగా. ఓకే, పంజెంట్ స్మెల్. రిజల్ట్ ఆఫ్టర్ బర్నింగ్. రిజల్ట్ ఆఫ్టర్ బర్నింగ్ అంటే న్యాచురల్ ఫ్యాబ్రిక్ బర్న్ చేసినప్పుడు యాష్ వస్తుంది, అంటే బూడిద అన్నది వస్తుంది. కానీ ఆర్టిఫిషియల్ ఫైబర్ కి మాత్రము అంతగా రాదు. ఓకే, ఎవరు రేజ్ చేశారు హ్యాండ్? ఓకే, హ్యాండ్ రేజ్ చేశారు ఎవరు? ఏ డౌట్ ఉంటే చార్ట్ లో పెట్టండి, చార్ట్ లో అయితే మనకు కనిపిస్తుంది. ఓకే, సో న్యాచురల్ ఫైబర్ కి ఏమో
బర్న్ చేసినప్పుడు యాష్ వస్తుంది. ఆర్టిఫిషియల్ ఫైబర్కి మాత్రం అది ప్లాస్టిక్ బర్న్ చేస్తే ఎలా వస్తుంది ఆ టైప్ ఆఫ్ బర్నింగ్ అవుతుంది అనమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్ట్రెచ్చింగ్ కెపాసిటీ. న్యాచురల్ ఫైబర్ ఎక్కువగా స్ట్రెచ్ అవుతుంది, కానీ ఆర్టిఫిషియల్ ఫైబర్ మాత్రం స్ట్రెచ్ అవ్వదు అనమాట. నెక్స్ట్ స్మూత్నెస్. న్యాచురల్ ఫైబర్ ఏదైనా కాటన్ అయినా వూల్ అయినా కొంచెం కోర్స్గా ఉంటాయి, అంటే రఫ్గా ఉంటాయి. సిల్క్ ఒకటి కొంచెం స్మూత్ ఉంటుంది. ఆర్టిఫిషియల్ ఫైబర్ మాత్రం అన్ని స్మూత్గానే ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, సో వన్స్ అగైన్ we will discuss the differences between natural fiber and artificial fiber. వాటర్ అబ్జార్బింగ్ నేచర్ ఏంటి? న్యాచురల్ ఫైబర్స్ మోర్ వాటర్ అబ్జార్బ్ చేసుకుంటాయి, ఆర్టిఫిషియల్ ఫ్యాబ్రిక్ ఏమో లెస్ వాటర్. టైం టేకెన్ టు డ్రై. న్యాచురల్ ఫైబర్స్ ఎక్కువ టైం తీసుకుంటాయి డ్రై అవ్వడానికి, ఆర్టిఫిషియల్ ఫైబర్ తక్కువ తీసుకుంటాయి. స్మెల్ ఏంటి? హెయిర్ బర్న్ చేసినప్పుడు వచ్చిన స్మెల్ న్యాచురల్ ఫైబర్కి వస్తుంది, కానీ ఆర్టిఫిషియల్ ఫైబర్ బర్న్ చేస్తే పంజెంట్ స్మెల్ వస్తుంది అనమాట. రిజల్ట్ ఆఫ్టర్ బర్న్ చేసిన తర్వాత న్యాచురల్ ఫైబర్కి అయితేనేమో యాష్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, కానీ ఆర్టిఫిషియల్ ఫైబర్కి మాత్రం యాష్ ప్రొడ్యూస్ కాదు. మనం ప్లాస్టిక్ బర్న్ చేస్తే ఎలా అవుతుందో అలా వస్తుంది అనమాట. నెక్స్ట్ స్ట్రెచ్చింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ద యాన్. స్ట్రెచ్చింగ్ కెపాసిటీ అంటే ఏంటి? స్ట్రెచ్ అవడం, ఇట్లా లాగితే కొంచెం ఎక్కువగా రావడం అని. సో స్ట్రెచ్చింగ్ కెపాసిటీ న్యాచురల్ ఫైబర్ది ఎక్కువ ఉంటుంది, ఆర్టిఫిషియల్ ఫైబర్ది తక్కువ ఉంటుంది ఫ్యాబ్రిక్ది. స్మూత్నెస్ ఏంటి? న్యాచురల్ ఫైబర్ స్మూత్గా ఉండదు, ఆర్టిఫిషియల్ ఫైబర్ ఎక్కువగా స్మూత్ ఉంటుంది అనమాట. ఈ డిఫరెన్సెస్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఎందుకంటే దీని మీద నేను ఇందాక క్వశ్చన్ ఎలా వచ్చింది వూల్ గురించి, అట్లాంటి క్వశ్చన్స్ ఫామ్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏగో. Silk fabrics are slippery and shiny in nature, whereas cotton fabrics may be coarse as well as smooth. సిల్క్ ముఖ్యంగా ఎలా ఉంటాయి? ఫ్యాబ్రిక్స్ స్లిప్పరీ అంటే స్మూత్ గా ఉంటాయి, షైనీ కూడా ఉంటాయి. కానీ కాటన్ మాత్రం కోర్స్ అంటే రఫ్ ఉంటుంది, వూల్ కూడా రఫ్ ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ ఆల్సో స్మూత్. ఒక్కొక్కసారి కాటన్ స్మూత్ ఉండొచ్చు, వూల్ మాత్రం ఎక్కువ మటుకు రఫ్ ఉంటుంది. When we burn fabric made up of artificial fiber, it gives a pungent smell. సో ఇందాక అనుకున్నాం కదా, ఆర్టిఫిషియల్ ఫైబర్ ని బర్న్ చేస్తే ఎలాంటి స్మెల్ వస్తుంది? పంజెంట్ అంటే ఘాటుగా ఉన్న స్మెల్ వస్తుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు మీకు 6th క్లాస్ లో కాటన్ గురించి, జూట్ గురించి ఉంది, సో దాని గురించి కొంచెం చెప్తాను చూడండి. సో ఇక్కడ ప్లాంట్ ని ఐడెంటిఫై చేశారా? ఇది కాటన్ ప్లాంట్. ఇలా ఫ్లవర్స్ ఇలాగా విచ్చుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇలా కాటన్ వూల్ అన్నది బయట ఇక్కడ వైట్ కనిపిస్తుంది కదా, ఇదే అనమాట కాటన్. ఓకే, సో దీన్ని మనం కాటన్ బాల్స్ అంటాం. ఏమంటాము? కాటన్ బాల్స్. కాటన్ ఈజ్ అబ్టైన్డ్ ఫ్రమ్ కాటన్ బాల్స్ ఆర్ కాటన్ ఫ్రూట్స్. సో ఇలాగా దీన్ని కాటన్ ఫ్రూట్స్ ఆర్ కాటన్ బాల్స్ అంటాము. యూజువలీ కాటన్ ప్లాంట్స్ ఆర్ కల్టివేటెడ్ ఇన్ బ్లాక్ సాయిల్. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది లాస్ట్ ఇయర్ ఈ పాయింట్ వచ్చింది. ఎలా వచ్చింది క్వశ్చన్ అంటే, కాటన్ ప్లాంట్స్ ఆర్ మోస్ట్లీ కల్టివేటెడ్ ఇన్ బ్లాక్ సాయిల్, లోమీ సాయిల్, లెడ్ సాయిల్, క్లే సాయిల్ అని అలా ఇచ్చారనమాట. సో కాటన్ ప్లాంట్స్ ఎక్కువగా ఎక్కడ మంచి పెరుగుతాయి? బ్లాక్ సాయిల్లో బాగా పెరుగుతాయి అన్నమాట. ఓకే, ఇన్ అవర్ స్టేట్ cotton crop is widely grown in district like Warangal, Adilabad and Nalgonda. So ఈ districts లో ఎక్కువగా కాటన్ పండుతుంది. Cotton is usually picked up by plant hands. సో ఇందాక స్లైడ్ ఏం చేస్తాం, ఈ చాలా మంది ఫార్మర్స్ ఏం చేస్తారు, ఈ కాటన్ బాల్ నుంచి కాటన్ ని పిక్ చేస్తారు అనమాట, అది హ్యాండ్స్ తోటి పిక్ చేస్తారు. When cotton wool is separated from seeds, it is called ginning. అది ఫ్రూట్ లాగానే కదా, అది కాటన్ ఏదైతే పెరుగుతుందో ఫ్రూటే అనమాట. ఫ్లవర్ నుంచి ఫ్రూట్ అయినప్పుడు అందులో ఈ కాటన్ అనేది ఉంటుంది. సో ఈ కాటన్ దాంట్లో సీడ్స్ కూడా ఉంటాయి. సో సీడ్స్ నుంచి కాటన్ ని మనం సపరేట్ చేయాలి. సో ఈ ప్రాసెస్ ఏమంటారు? గిన్నింగ్. ఓకే, కాటన్ వూల్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ కాటనే, దాన్ని ఆ కాటన్ దారాలని కాటన్ వూల్ అంటాము. కాటన్ వూల్ ఈజ్ సపరేటెడ్ ఫ్రమ్ సీడ్స్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద గిన్నింగ్. ఈ ప్రాసెస్ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి? ఇక్కడ గిన్నింగ్. ఇందాక వూల్కి ఎట్లా వేసామో అలాగే ఇక్కడ కూడా మీరు సీక్వెన్స్ వేసుకుంటూ వెళ్ళండి. సో ఏమవుతుంది? కాటన్ వూల్ ని సీడ్స్ నుంచి సపరేట్ చేసే ప్రాసెస్ ఏమంటారు? గిన్నింగ్. నెక్స్ట్
Cotton fiber is collected after removing the seeds from the cotton ball. This cotton fiber, seeds తీసేసినాక ఏం చేస్తారు ఆ కాటన్ ఫైబర్ ని, it is cleaned, washed and combed. సో అది బాగా కూంబ్ చేస్తారు. అదే ఇందాక మనం వూల్ దే చూసాం కదా డయాగ్రామ్, ఆ టైప్ దాంట్లోనే కూంబ్ చేస్తారు. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మంచిగా స్మూత్ అవుతుంది అనమాట. This fine cotton fabric is used to make the cotton yarn. Yarns are dyed and coated with chemicals. Then they become strong enough to make fabrics. So yarn అంటే ఏంటి, ఈ కాటన్ ఫైబర్ ఏదైతే చాలా సన్నది ఉందో దానికి ఇంకా 2-3 కలిపి చుడతారు కదా, దాన్ని మనకి కాటన్ యాన్ వచ్చేస్తుంది అప్పుడు. సో ఈ యాన్కి ఏం చేస్తారు, డై చేస్తారు, అంటే కలర్ వేస్తారు, ఇంకా కొంచెం కెమికల్స్ తోని కూడా ట్రీట్ చేస్తారు. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆ కాటన్ థ్రెడ్ స్ట్రాంగ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో కాటన్ యాన్ తయారు చేయడానికి, అంటే ఫైబర్ నుంచి యాన్ తయారు చేయడానికి ఏం యూస్ చేస్తారు. ఇంతకుముందు ఇప్పుడు ఇది చూడండి, ఇది తక్లీ, దీన్ని ఏమంటారు తక్లీ, ఇది తక్లీ అన్నమాట. సో తక్లీని చూడండి, ఇంతకుముందు అంటే ఏన్షియంట్ టైమ్స్ లో ఇలాంటి ఓల్డెన్ డేస్ లో ఈ తక్లీని యూజ్ చేసేవాళ్ళు. తర్వాత ఇలా చెరక వచ్చింది, ఇవన్నీ చూడండి చెరక, ఇక్కడ నుంచి కాటన్ థ్రెడ్ ని తయారు చేస్తారు అనమాట. ఓకే, దీన్ని మనము స్పిన్నింగ్ అంటాం. ఇది ఏమన్నా అర్థం వస్తుంది, స్పిన్నింగ్, దీన్ని ఏమంటారు స్పిన్నింగ్. ఓకే, ఇది చెరక, ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ని మొత్తం చెరక అంటాము. ఈ చెరకాని యూజ్ చేసి యాన్ తయారు చేస్తారు. సో ఈ ప్రాసెస్ ని మనము స్పిన్నింగ్ అంటాం. సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏం నేర్చుకున్నారు, గిన్నింగ్. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి, స్పిన్నింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్. సో ఓకే, ఇది కంప్లీట్ చేద్దాం ఫస్ట్. సో ఇక్కడ ఏమైపోయింది, యాన్ తయారైపోయింది కదా, దారం తయారైపోయింది కదా కాటన్ ని. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి మీరు చెప్పండి, ఫ్యాబ్రిక్ తయారు చేయాలంటే, బట్ట తయారు చేయాలంటే. యాన్ తయారైపోయింది, సో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి, దారం తయారైంది, సో బట్ట తయారు చేయాలంటే నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి, వీవింగ్ కదా. సో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి, వీవింగ్. ఓకే, అది దానికంటే వెళ్ళే ముందు నెక్స్ట్ మనము కొంచెం జూట్ గురించి కూడా నేర్చుకుందాం. ఇందాక మనం ఏమనుకున్నాం, ద ఫైబర్స్ విచ్ ఆర్ అబ్టైన్డ్ ఫ్రమ్ ప్లాంట్స్ లో కాటన్ ఇచ్చాం ఎగ్జాంపుల్, జూట్ కూడా ఇచ్చాం కదా. సో ఇక్కడ మీరు బ్యాగ్స్ చూడండి, ఇవి చూసారా ఎప్పుడైనా, ఇలాంటి బ్యాగ్స్ చూసారా, దీన్ని ఏమంటారు, గన్నీ బ్యాగ్స్ అంటాం. బియ్యము, పప్పులు ఇలాంటివన్నీ వీటిలలో స్టోర్ చేస్తారు కదా, దీన్ని మనం గన్నీ బ్యాగ్స్ అంటాం. ఇది జూట్ తో తయారైంది అనమాట. ఇలాంటి బ్యాగ్స్ చూసారా, ఇది కూడా జూట్ తో తయారైంది. ఇలా కార్పెట్స్ కూడా జూట్ తో తయారైతాయి. ఇలా కొన్ని పర్సెస్ లేదా స్లెప్, ఇలా చెప్పల్, ఇవన్నీ కూడా మనకు జూట్ నుంచి తయారైతాయి అనమాట. వాట్ ఈస్ జూట్ వి విల్ నో. సో ఇందాక అన్నాను కదా గన్నీ బ్యాగ్స్. ఓకే, గన్నీ బ్యాగ్ చూసిన మీరు ఎలా ఉంటుంది, అది చాలా కోర్స్, అంటే చాలా రఫ్ ఉంటుంది కదా, చాలా రఫ్గా ఉంటుంది కదా అది గన్నీ బ్యాగ్. బియ్యము అవన్నీ స్టోర్ చేసేది బ్యాగ్ చూసే ఉంటారు కదా. సో అది చాలా రఫ్ ఉంటుంది అనమాట, దాన్నే మనము జూట్ ఫ్యాబ్రిక్ అని అంటాం. ఈ బ్యాగ్స్ సూటబుల్ ఫర్ క్యారింగ్ హెవీ మెటీరియల్స్. సో మనం బియ్యం అందులో వేసి స్టోర్ చేస్తాము, క్యారీ చేస్తాం, అంటే అంత బరువుని కూడా అవి మోస్తాయి అనమాట. అంటే అవి స్ట్రాంగ్ ఉంటాయి, కోర్స్ ఉంటాయి, చాలా రఫ్ ఉంటాయి, కానీ స్ట్రాంగ్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో అందుకని అవి స్టోరింగ్ కి, క్యారీయింగ్ కి, అలాంటి వాటికి యూజ్ చేస్తారు అన్నమాట. ఇట్ ఈస్ వెరీ స్ట్రాంగ్. సో మరి ఈ పిక్చర్ లో కనిపిస్తుంది ఏంటి, దీన్నే జూట్ ప్లాంట్ అంటారు. ఇది ప్లాంట్ అనమాట, ఈ ప్లాంట్ నుంచి మనకి జూట్ వస్తుంది. Like cotton, jute yarn is also useful in making fabric. It is also called golden fiber. So jute ni manamu golden fiber ani kuda antam. Ee point baga gurtupeట్టుకోండి. So jute ni manam emantamu golden fiber ani kuda antam. Jute fabric is not the same as cotton fabric. Jute fabric ఎలా ఉంటుంది, హార్డ్ గా ఉంటుంది, స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది, ఇంకా మోర్ రఫ్ ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు జూట్ యాన్ ఎలా తయారు చేస్తారు. జూట్ ఫైబర్ ఈజ్ అబ్టైన్డ్ ఫ్రమ్ స్టెమ్ ఆఫ్ జూట్ ప్లాంట్. ఇంతకుముందు ప్లాంట్ ని చూసారు కదా, సో అది ఆ స్టెమ్స్ నుంచి మనకి ఈ జూట్ ఫైబర్ వస్తుంది అనమాట.
ఏం చేస్తారు ఫస్ట్? The stem of the harvested plant is cut and immersed in water for some days. Stem ని తీసుకొని స్టెమ్ని కట్ చేసేసి, ప్లాంట్ పెరిగిన తర్వాత స్టెమ్ని కట్ చేసేసి దాన్ని వాటర్లో చాలా కొన్ని రోజుల వరకు నానబెడతారు అనమాట. సో వెన్ ద స్టెమ్ ఈజ్ సోక్డ్ ఇన్ వాటర్ ఇట్ బికమ్స్ రాటన్ అండ్ ఈజీ టు పీల్. అదంతా మురిగిపోతుంది. రాటన్ అంటే ఏంటి? మురిగిపోతుంది ఆ స్టెమ్. ఆ తర్వాత ఏం చేస్తారు? దాన్ని పీల్ చేస్తారు, ఇట్లా తీస్తారు అనమాట. పైది లేయర్ అంతా తీసేస్తారు. దెన్ ద ఫైబర్స్ ఆర్ సపరేటెడ్ ఫ్రమ్ ద స్టెమ్ టు మేక్ జూట్ యార్న్. ఆ లోపల ఉన్న ఫైబర్స్ అన్ని సపరేట్ చేసి జూట్ యార్న్ ని తయారు చేస్తారు. ఓకే, సో ఇలాగా జూట్ యార్న్ తయారు చేసినట్టే మనం సిల్క్ లేస్ అని చెప్పేటప్పుడు కూడా నేను చెప్పాను, గోంగూర నుంచి, బ్యాంబూ నుంచి కూడా మనకి ఫైబర్స్ వస్తాయి, కానీ చాలా తక్కువ అన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ అలాగే హెంప్ ప్లాంట్, ఫ్లాక్స్ సీడ్స్ ప్లాంట్, ఓకే, ఆ ప్లాంట్స్ నుంచి కూడా మనకి ఫైబర్స్ వస్తాయి. అవి కూడా మనం యూజ్ చేస్తాము. ముఖ్యంగా ఈ హెంప్, ఫ్లాక్స్, లెనిన్ అంటారు కదా, లెనిన్ క్లాత్స్ అని మీరు వినే ఉంటారు ఆ పేరు. అవి ఫ్లాక్స్ ప్లాంట్ నుంచే వస్తాయన్నమాట. ఓకే, ఇవి క్లాత్స్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు. ఈ బ్యాంబూ, గోంగూర ఇలా ఇక్కడ నుంచి వచ్చిన ఫైబర్స్ నేమో కొంచెం వేరే, అంటే కార్పెట్స్ కానీ అలాంటివి కోర్స్గా ఉండే మెటీరియల్స్ తయారవుతాయి అన్నమాట. ఓకే, సో హెంప్, ఫ్లాక్స్ నుంచి వచ్చేటి ఏమో కొంచెం సాఫ్ట్ ఉంటాయి కాబట్టి బట్టలకు యూజ్ చేస్తారు, బట్టలు తయారు చేయడానికి. సో ఇప్పుడు కాటన్ యాన్ తయారవడం ఎట్లనో నేర్చుకున్నారు, అంటే గిన్నింగ్, స్పిన్నింగ్ అవి నేర్చుకున్నారు కదా. అలాగే జూట్ యాన్ ఎలాగ తయారు చేస్తారు అంటే ఆ స్టెమ్ని నానపెట్టేసి తర్వాత దాన్ని చాలా రోజులు నానపెట్టి దాని నుంచి మళ్ళీ పీల్ చేసి ఫైబర్ని సపరేట్ చేసి యాన్ లాగా చేస్తారు కదా. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి? వీవింగే కదా. సో ఇక్కడ హ్యాండ్లూమ్, ఇదేమో హ్యాండ్లూమ్. సో ఇది 3 to 4 టైమ్స్ బాగానే చెప్పుకున్నాం కదా, ఇది హ్యాండ్లూమ్. ఇది వచ్చేసి మెషిన్స్, ఆటోమేటిక్గా అది పని చేస్తుంది, ఆన్ మెషిన్ చేస్తుంది కాబట్టి దీన్ని ఏమంటారు? పవర్ లూమ్ అంటాం. ఏమంటాం దీన్ని? పవర్ లూమ్. ఓకే, ఈ హ్యాండ్లూమ్స్ అనేవి మన స్టేట్లో చాలా ఉన్నాయి చూడండి. ప్లేసెస్ లైక్ గద్వాల్, వెంకటగిరి, సిరిసిల్ల, నారాయణపేట్, పోచంపల్లి, కొత్తకోట, ఇవన్నీ కూడా హ్యాండ్లూమ్ ఇండస్ట్రీ ఉంది అక్కడ బాగా. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇది వర్డ్ కనిపిస్తలేదు మీకు. వరంగల్ ఈజ్ ఫేమస్ ఫర్ కార్పెట్ ఇండస్ట్రీ. ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. వరంగల్ ఈజ్ ఫేమస్ ఫర్, కనిపిస్తుందా మీకు? వరంగల్ ఈజ్ ఫేమస్ ఫర్ కార్పెట్ ఇండస్ట్రీ. ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇలాంటి పాయింట్స్ మనకి ఎగ్జామ్స్లలో వస్తాయి. నెక్స్ట్, సరే ఇప్పుడు మనము ఫైబర్స్ అబ్టైన్ ఫ్రమ్ ప్లాంట్స్, ఫైబర్స్ అబ్టైన్ ఫ్రమ్ యానిమల్స్, వేటి నుంచి వస్తాయి, అవన్నీ బాగానే ఉన్నాయి. అయితే ఇప్పుడు పాలిథిన్ బ్యాగ్స్ గురించి కూడా ఇక్కడ నేర్చుకోవచ్చు. పాలిథిన్ అన్నది పాలీఇథిలీన్ అనమాట. ఇథిలీన్ అనేది ఒక కెమికల్, అది చాలా ఆటమ్స్ కలిస్తే పాలిథిన్ అంటాం. అదే మన ప్లాస్టిక్, ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా ప్లాస్టిక్, మీరు రోజు ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్స్ యూజ్ చేస్తారు కదా, దాన్ని పాలిథిన్ బ్యాగ్స్ అంటారు, అంటే పాలీఇథిలీన్ బ్యాగ్స్ అనమాట. సో ఇవన్నీ బాగా ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తున్నాం మనం. కానీ ద ప్రాబ్లం, వేర్ డస్ ద ప్రాబ్లం లైక్? పాలిథిన్ బ్యాగ్స్ ఇప్పుడు మనం కాటన్ బ్యాగ్స్ కానీ, సిల్క్ కానీ, ఏదైనా కానీ కూడా పడేస్తే ఆఫ్టర్ సమ్ ఇయర్స్ దే డీకంపోజ్ ఇన్ టు ద సాయిల్. సాయిల్లో కలిసిపోతాయి, ఉల్లిపోయి కలిసిపోతాయి. కానీ పాలిథిన్ మాత్రం ఇట్ ఈస్ okay. Polythene is very difficult to decompose. Polythene ఎన్ని ఇయర్స్ అయినా, సమ్ హండ్రెడ్స్ ఇయర్స్ అయినా కానీ కూడా అది భూమిలో కలిసిపోదు అనమాట. ఇట్ ఈస్ నాట్ బయోడిగ్రేడబుల్. సో ఇలాంటివి మనం ఎక్కువగా వాడొచ్చా?
So ivi kalisipo kabatti it becomes a environmental problem to the earth. So to protect our environment, we should use cloth bags instead of polythene bags. Idi meeru young children, you should follow this. Cloth bags use chair instead of polythene bags. Okay. In the same way, fiber is made from. Okay. So, madam, polythene bags do not decompose in the soil, so they become an hazard to the environment. That is why we should use cloth bags, no, instead of polythene bags. Okay. So, అర్థమైందంట lesson మీకు? Any doubt you have? Children, any doubt you have? వీటి మీద క్వశ్చన్స్ మీ గూగుల్ ఫామ్ లో వస్తాయి కదా, సో మంచి చేయండి. దాంట్లో గూగుల్ ఫామ్ లో ఈ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్స్ చక్కగా చేయండి. ఇఫ్ ఎనీ డౌట్ యూ హ్యావ్, పోస్ట్ నో డౌట్స్, వెరీ గుడ్. ఓకే, so shall I ask one question? So cotton fabric, cotton thread, yarn is made up of what? Cotton fabric is made up of what? Tell me. Okay, plant. Okay, cotton balls. Okay, I'm asking, it is made up of some carbohydrate. I have given you the name. Cotton no. Keratin is wool. Wool is made up of protein called keratin. Now cotton is made up of, cotton is by cellulose. Yes, very good. Siddharth Krishna, correct answer. Ichadu cellulose. Good. Silk is made up of what protein? Another question, children. Silk is made up of what protein? Sericin, fibroin. Very good. Okay. One more question. What is taking out of cotton fiber from seeds? Separating cotton fiber from seeds. This step is called as what? Separating cotton fiber from seeds is called as ginning. Very good. Okay. Now, what is taking out of wool from the sheep? What process it is called taking out wool from the sheep? Shearing. Very good. Yes, good. Yes. Okay. Which fiber is called as a golden fiber? Which fiber is called as a golden fiber? Very good, Jude. Yes, you are very fast. Good children. Okay. Which city is famous for carpet industry? Which city is very good? Warangal. Good. Very good. Which is called as the silk city of world of India? Silk city of India. Which city is called? Yesterday, before lesson, we have learned in silk. Silk city of India. Yes, Pochampalli. Very good. Very good. Okay. No, Pochampalli. It is called Pochampalli, silk city of India. Okay, good children. No doubts, no? Any doubts? If you have, please post. Very good. Cotton, in previous paper, one more question was that cotton is mostly grown in which soil?
black soil, very good. So like these points you remember, you will be able to do your test very nicely. Okay, okay, children. Okay, thank you. Thank you. We will meet with the another lesson on another day. Okay, thank you. Sir. Hello. Yes, ma'am. Close చేస్తున్నాం. Close. Thank you, ma'am. Okay, thank you.